Namaste to all. Good morning to all of you. Before commencing the session, my sincere pronouns to our Guruji, beloved Guruji, Brahmarshi Patriji. Our great pronouns to our Grandmaster, Matar Babaji. So, my dear masters, my dear gods, my dear. Today, we'll be sharing the holistic lifestyle principles, the holistic lifestyle techniques. Part of this today, we'll try to understand the wonderful wisdom, which is about body clock. The wisdom about body clock. So this is the special wisdom which we are going to discuss today. And it's very, very important also for maintaining the proper energy levels and the proper generation of hormones and the mood of or behavior of our own mental behavior to maintain properly. For all these things, this body clock is very, very, very important. Many times, we feel low energy or high energy. Energy becomes imbalanced sometimes in some days, isn't it? That's all because of we are working out of body clock. There is a clock inside us that is called body clock. Like the external clock, what you see, isn't it? Same way, there is a clock inside us, where it is, how it is, which is it, everything we'll try to understand in the today's class. This is also called circadian rhythm. Remember this. Okay? Yes, Ji. சார் மாஸ்டர்ஸ் வணக்கம். இன்று நான் முழுமையான வாழ்க்கை முறை நுட்பங்களை பற்றி நான் பேசப் போகிறேன். இன்றைய தலைப்பு சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக சிறப்பு ஆன்மீக சொற்பொழிவாக பாடி கிளாக் பற்றி பேசப் போகிறேன். அதாவது உடலில் உள்ள நமது கடிகாரம். அதாவது நாம் நம்ம சக்தியை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும், அது ஒரு நிலையை வைத்துக் கொள்ளணும். நமது ஹார்மோன்ஸ், உடலில் உள்ள ஹார்மோன்ஸு, மென்டல் பிஹேவியர், நமது மனசக்தி, இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹை எனர்ஜி, லோ எனர்ஜி, அதாவது அதிக சக்தியும் இருக்குது, கம்மிய சக்தியும் இருக்குது. இதை இம்பேலன்ஸ் இல்லாமல், ஏற்ற இறக்கம் இல்லாமல் ஒரு முறையாக முறைப்படுத்துவதற்கு அந்த பாடி கிளாக் என்பது மிக தேவையானது. இதை நாம் சர்க்கேரியன் கிளாக் என்று சொல்லலாம். அதாவது சிமிலர் டு எக்ஸ்டர்னல் கிளாக்கு. நம்ம வெளியே பார்க்குறோம் இல்லைங்க மணி, அது போல நம்முள்ள ஒரு இன்டர்னல் கிளாக் உள்ளது. அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் சார். So our body clock follows the external clock, that means external sun. The sun has got the complete cycles, isn't it? So sunrise, sunset. Our body clock also follow the sun, exactly follow. If at all it has to follow perfectly, your rhythm must be perfect. Circadian rhythm must be perfect, means your habits, your behavior, whatever you take care about the body, that must be in sync with that. It cannot be different from the bodily activities. The natural intelligence, whatever the body has got, it will be exactly following the outer clock or sun. But if you behave wrongly, if your habits are wrong in nature and which are opposite to the so-called this body clock or circadian rhythm, then you will end up in lot of health problems. Understand? Especially your sleep will be disturbed. Remember this point. And all the organs will get imbalance. You will not have energy. Your hormone secretions will be damaged or disturbed. Then lot of metabolism will be also disturbed. Because of all this thing, especially in our body, there are 12 main organs. Understand? These 12 main organs, in any imbalance in these 12 organs is going to cause a disease in our body. What are these 12 organs? Lungs, large intestine, liver, gallbladder, spleen, stomach, kidney, urinary bladder, heart, small intestine, pericardium, triple warmer. These are the 12 main organs, my dear friends.
So if you follow the body clock exactly, these organs' health will be proper. Otherwise, they get imbalanced. That means by following the principles of body clock, you can restore the balance to these organs, strengthen their functions. Whatever they are doing, we have to strengthen their function. We should not act against it. Understand? And should get a better sleep, sustained energy, and then it will be improving the overall health. Let me tell you one example how we behave. Generally, that I'm going to discuss in detail later in the same chapter, in the continuous chapters hereafter. What happens is early morning, 5 to 7 o'clock, that is the excretion period. That is the time one main organ will be very, very active. Remember one thing, throughout the body clock, throughout the 24-hour cycle, every certain duration of time, certain hours are allocated for one particular main organ. One main organ will be very, very active. So during certain period, that time is 5 to 7 in the morning, early morning, when we woke up in the Brahma Muhurta and all this, 5 to 7 time is meant for allocated for excretion, that is called large intestine time. You see here, in 24 hours time, every main organ is allocated time. It got allocated. So early morning 5 to 7 is allocated for especially what? For what? Large intestine. What large intestine will do? It will take care of the excretion activities. Visarjana. It does. But what we do? To help that, we need to drink. Probably what we should do, we should practice mudras, isn't it? And we also should drink so like lukewarm water. That's how we have to help it. But what we will do? We will take a bed coffee, tea, bed coffee, bed tea. That will damage. Understand? That will damage, and we are, that's how we are going to disturb our own bodily rhythm, circadian rhythm. We will damage it because of our lifestyle. That's how we will end up in diseases. Instead of strengthening that particular organ, instead of strengthening its own functionality, we are disturbing its functionality. That is what, we are behaving opposite to the so-called bodily rhythm. Yeah, please. மாஸ்டர்ஸ், இப்பொழுது நாம் ஒரு சூரியனை போல, அதாவது சூரியன் எழுவதும் சூரியன் மறைவதும், அதுபோல் நம் உடம்புலையும் அந்த உடம்பில் சர்க்கரியன் ரிதம் என்று சொல்லப்படும் பிஹேவியர் ஒழுங்காக இருந்தால் நம்மளுடைய அவுட்டர் பிஹேவியர், வெளிப்புற பிஹேவியர் கரெக்டாக இருக்கும். சர்க்கரியன் ரிதத்தை நாம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். அதாவது இதை நம்ம ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ், நம் தூக்கம் கெடும். இந்த சர்க்கரை ரிதத்தை ஒழுங்காக முறைப்படுத்தாவிட்டால் ஆர்கன்ஸ் இம்பேலன்ஸ் ஆகும், எனர்ஜி குறையும், மெட்டபாலிசம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். நமது உடம்பில் 12 ஆர்கன் ஐயா சொன்னார்கள். அதில் ஒரு சிலதை நான் குறிப்பிடுறேன். லங்ஸு, லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், லிவர், குடல், கேல் பிளாடர், வயிற்று பகுதி, ஸ்டமக், கிட்னி, அடுத்து நுரையீரல், இப்படி பெர்காடியம், இப்படியாக சார் 12 ஆர்கன்ஸ் சொன்னாங்க. அதில் நான் ஒரு சிலதை குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை. அப்போதான் நம்மளுள்ள சக்தியை நம்மளால நிலைப்படுத்த முடியும், சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். அதாவது இந்த காலையில 5லிருந்து 7 வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆர்கன் நம்ம உடம்புல ஆக்டிவேட் ஆகும். அதாவது 24 ஹவர்ஸ் சைக்கிள்ஸ்ல ஒவ்வொரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல ஒரு ஆர்கன் ஆக்டிவேட் ஆகும். நாம் காலையில எழுந்து முன்னே எக்ஸ்கிரீஷனா வெளியேற்றம் என்று சொல்லப்படும் ஒரு நடவடிக்கை ஏற்படும். இது நம்ம ஒரு லுக்வார்ம் வாட்டர், ஒரு மிதமான இதமான தண்ணி குடிக்கிறதுனால இது சிறப்பா செயல்படும். அது இல்லாம நம்ம இதை நம்ம செய்யறது கிடையாது. முத்ராசு, இந்த பிரம்மமுத்த சங்கல்ப மெடிடேஷன் நேரத்துல இது காலையில எழுச்சி செய்யறது கிடையாது. செய்யாம நம்ம எடுத்த உடனே பெட் காஃபி, பெட் டீ சாப்பிட்றோம். இதெல்லாம் நம்மளுடைய சர்க்கரையின் விதத்தை பாதிச்சிடும். இட் வில் டேமேஜ் அப்படின்னு சார் சொல்றாங்க. இது நம்மளுடைய சர்க்கரை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும். ஸோ எஸ்கிரீஷன் ப்ராப்பரா இருக்காது. அதான் சார் சொல்ற வராங்க. சார், எஸ் சார். Yes. So at the same time, so
how you can help the activity of that particular organ, that's more important. So part of the body rhythm or the circadian rhythm, we must help that particular organ to function at its highest energy, at its highest level, peak level. For that, even the acupressure points are given that we will be learning in the further time in the future classes. Particularly those acupressure points. Also, if you keep activating it, it will make sure that the more energy flows to that particular organ, so that its activity, its functionality, it will perform properly, isn't it? Then our health will be proper, completely. The overall health will be much improved. It's very important. Now, this body clock, especially 24 hours cycle, whatever it maintains, the body's internal 24-hour clock. So this will control. There are many biological processes which will be happening, isn't it? For example, connected to these 12 organs, main organs, there are 11 bodily organ systems are there. What are the systems? If you discuss, so breathing process, breathing system, isn't it? And then circulation system, and then excretion system, digestion system, central nervous system. Likewise, how many systems are there? 11 organic systems are there. All these are, controlled by this body clock, circadian rhythm. Remember this point. So hence, this rhythm, this bodily clock, will control sleep-wake cycles. When you have to wake up, when you have to sleep. When you have to go to the sleep, when you have to wake up from the sleep. This also will be maintained by this bodily clock. At that point, this is fixed. Timings are fixed in a day. As per the sun, remember. But if you behave opposite to that, then your circadian rhythm, got disturbed. The disruption happened in the bodily clock or this circadian rhythm causes many of these, main organs get imbalanced. Then ill health will start. Understand? So hormone release, which hormone, when it has to be released, that also controlled by this. Metabolism, all these energy levels, all this will be controlled. So especially this bodily clock, which is connected to the rise and, sunrise and sunset. Remember this. Okay. So that's how we are going to maintain the proper balance in the all main organs of the body. Next thing is, example I'll tell you. Generally, when you wake up in the morning, your bodily temperature keep rising, isn't it? What is the meaning of it? It is signaling wakefulness. The same heat, bodily heat, keep decreasing in the night time, evening. What is the meaning? That is, you are preparing for the sleep. Body is preparing for the sleep. That's how, friends, the entire nature works like that. Understand? All the animal beings. When the sun goes when sun is setting, sun going to set in the evening, along with the sun, many of the animals go to the sleep side. They stop eating. If at all they have to eat, they'll eat by 3 or 4, 5 o'clock. Then when the sun is setting by evening, 6 o'clock or something, they all go to you can just observe the nature. No birds will be chirping, no animals will be crying, no animals will be making sound. All this will go to the sleep. Along with the sun, it will go. But what is the human being doing? Tell me. Our behavior is entirely opposite. Night time, we switch on all the lights. Isn't it? Complete lighting will be there. In that lighting, we'll be working active, doing some work, programming, this, that, all these things. Then we're acting against to the so-called bodily clock. The bodily clock will never recommend that. It asks you to go into it asks you to set down everything, but you are activating everything. You are acting or you are behaving opposite to the
nature. That's how you are going to get disturbed. Then what happened? Your sleep will be disturbed. Imagine, right? Your sleep will be disturbed, and automatically, when the sleep is disturbed, many of the many of the things will get damaged. Or let me tell you, night time when you are sleeping, I explained in the previous class also. Night time when you are sleeping, this is called rest and repair mode. That will be disturbed. See, all the animals, all the animal beings, they sleep well, they get well. Understand? If you sleep well, you get well soon. You don't need any doctor. You don't need any hospital. You don't need any external help. Remember this point. Many times I told, oversleep well or they do meditation. Example, both are one the same. Like 1 hour meditation equal to 3 hours sleep, we say. That's right. That's how all meditators, after the night time classes, even 10:30, we do only for sleep for 4 hours, 5 hours. It is sufficient because you are doing meditation. So it is well sufficient. It's enough. That's how we are, the masters and meditators and yogis. Many of the yogis, they practice more meditation, they reduce the amount of sleep. But normal people, I am telling, normal people, they have to have the proper amount of sleep because so there is something called sleep cycles. In the night time, throughout the night, we try to undergo about 4 to 7 sleep cycles. Every sleep cycle extends about 90 minutes. In that every sleep cycle, again, there is certain period which is meant for deep sleep. The deep sleep is important for every animal being and human being also. All animal beings, they enjoy that, deep sleep, so-called deep sleep. That is how in the deep sleep what happen? There will be melatonin production, growth hormone production. Many things will happen. That point of time, all the cells which are damaged get repaired. Understand? With that, what happen? The body itself will heal. You don't need any doctor. If you allow it to so, if you behave like that, if you make sure that your lifestyle or living is like that, this is called self-healing, self-eating of the all toxins by so-called the process autophagy is also initiated during the night time in the deep sleep. We have to ensure that. Okay. ஆகவே நம்பளே இப்பொழுது நாம் அந்த சர்க்கரையின் விதத்தை எப்படி நாம் ஆக்டிவேட் செய்ய முடியும்? இதெல்லாம் அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அதை நம்ம அதை யூஸ் பண்ணாலும் அதை சர்க்கரையின் விதத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். நம்ம உடம்புல உள்ள ஆர்கன்ஸ் மூலிமா பல சக்திகள் பரவுகிறது, மோர் எனர்ஜி ஃப்ளோஸு. இதனால நமக்கு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, நம்ம உடம்பு ஃபங்க்ஷனாலிட்டினா உடல் செயல்படுறது முறையாக இருக்கும் அந்த சர்க்கரை இதை ஃபாலோ பண்ணா. அதனால நமக்கு சுகாதாரம் மேம்படும், ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும். 24 hour சைக்கிள்னு சார் சொல்றாரு. நம்ம உடம்புல 11 பாடிலி ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்கிறது. பிரீத் அதுல ஒரு சிலதை நம்ம குறிப்பிடுறோம். பிரீத் சிஸ்டம், சர்க்குலேஷன் சிஸ்டம், எக்ஸ்கிரீஷன் சிஸ்டம், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். இன்னொரு முறை சொல்றேங்க. பிரீத் சிஸ்டம் மூச்சை உள்ள இழுத்து விடுறது, சர்க்குலேஷன் மூச்சை சர்க்குலேட் பண்றது, எக்ஸ்கிரீஷன் வெளியேற்றம் பாடியில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றுறது, அடுத்தது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், அடுத்தது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். இதை நான் ஒரு 5 சொல்லியிருக்காங்க சாரு. அடுத்தது இதெல்லாம் நம்ம உடம்புல கண்ட்ரோல் ஆகுது. இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அந்த கிளாக், பாடி கிளாக் தேவைப்படுது. சர்க்கரைன் ரிதம் என்று சொல்லப்படும் பாடி கிளாக் தேவைப்படுது. நம்ம எப்ப தூங்குறோம், எப்ப முழிச்சு கொள்றோம் என்பது மிக முக்கியமானது. அதாவது இதுக்கு எதிர்மாறா நம்ம செஞ்சா நம்ம சர்க்கரையின் ரிதம் டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். தூங்கி எழுதுல மாறுதல் அடைஞ்சா. ஸோ நம்ம இதை ஒவ்வொருத்தரும் அந்த தூக்க நேரத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதை இம்பேலன்ஸாக இருந்தால் நம்ம உடல் நல்லா பாதிக்கும், ஹில் ஹெல்த் ஏற்படும், ஹார்மோன்ஸ் ஒழுங்காக ரிலீஸ் ஆகணும், மெட்டபாலிசம்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகும். இது சன்ரைஸ், சூரிய உதயம், சூரிய அஸ்தமனத்தை போன்றது தான் இது. இதை நான் மெயின்டைன் பண்ணால்
நம்மளுடைய ஆர்கன்ஸ், உடல் உறுப்புகள் எல்லாமே பேலன்ஸ்டா இருக்கும். அதாவது காலையில எழுந்த உடனே நமது டெம்பரேச்சர், உடம்பு டெம்பரேச்சர் வந்து சூடா இருக்கும், டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும். மாலையில படுக்கும்போது அந்த சூடு டெம்பரேச்சர் வந்து ஏதவா குறைஞ்சு போயிடும். குறைஞ்சதுன்னா அது வந்து நம்ம வந்து தூக்கத்தை கொடுக்குறதுன்னு அர்த்தம். அதாவது ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் எ ஸ்லீப் அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்டையர் இந்த ஒரு நம்ம எல்லா இயற்கையும் இப்படிதான் வந்து செயல்படுது. மனிதர்களாகட்டும், மிருகங்கள் ஆகட்டும். மிருகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3 மணி 4 மணிக்குள்ள சாப்பிட்டு முடிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் 5 மணிக்கு அது உறங்க ஆரம்பிக்கும். ஆனா நம்ம அப்படி செய்யறது கிடையாது. மனிதர்கள் வந்து நைட் ஃபுல்லா வந்து லைட்டை போட்டுக்கிட்டு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் பண்றோம், படிப்பு பண்றோம். அப்போ வந்து அந்த சர்க்காரின் ரிதம் வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகுது, நைட்டு ஃபுல்லா கண் முழிக்க தொட்டு. ஆதலால் வந்து இது வந்து அந்த பாடி கிளாக் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சர்க்காரி ரிதத்துக்கு தத்துவத்துக்கு எகென்ஸ்டா போறோம். அதனால வந்து நம்ம வந்து நம்ம தூக்கம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும், டேமேஜஸ்லாம் நடக்கும். அதாவது இதை வந்து என்ன சொல்லலாம், ரெஸ்ட். நம்ம தூங்கும்போது நைட் டைம்ல வந்து ரெஸ்ட் அண்ட் ரிப்பேர் மோடு. ரெஸ்ட்னா ஓய்வெடுத்தல், ரிப்பேர்னா நம்மளோட ஆர்கன்ஸ் வந்து சரிப்படுத்துதல். அந்த ஒரு மோடுக்கு நம்ம தூக்கத்துல போவோம் நம்ம. ஸோ மிருகங்களை பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா தூங்குங்க. நல்லா அனிமல்ஸ் தே ஸ்லீப் வெல். அது அதனால வந்து அவங்க வந்து அடுத்த நாள் எழுதியிருக்கும் போது புத்துணர்ச்சியுடன் எழுதியிருக்குது. அதனால வந்து அவங்களுக்கு மிருகத்துக்குலாம் ரொம்ப ஹாஸ்பிட்டல்ஸோ டாக்டர்ஸோ ரொம்ப தேவை கிடையாது. தேவைப்படுது இந்த காலத்துல, அதெல்லாம் குறைவு. ஆனா மனிதர்களுக்கு நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் தேவைப்படுது, நிறைய டாக்டர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து எதனால் ஏற்படுதுன்னா, நம்மளுடைய ஆர்கன்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகாட்டினா, அது பாடி கிளாக்கு, அந்த சர்க்காரி ரிதம் என்று சொல்லப்படும் பாடி கிளாக் வந்து ஒழுங்கா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணாட்டினா. இப்போ வந்து நம்ம மாஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து தியானம் பண்றவங்களா இருக்கிறாங்க. அவங்க இரவு கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்றாங்க. அவங்க 10:30 மணி 11 மணி வரைக்கும் உழைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அது எப்படி முறைப்படுத்தப்படுதுன்னா, 1 ஹவர் மெட் 1 ஹவர் மெடிடேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 ஹவர்ஸ் ஸ்லீப்பு. ஸோ தியானத்தை நாங்கள் 1 மணி நேரம் பண்றோம். அப்போ வந்து அது 3 மணி நேரம் உறக்கத்துக்கு சமமாகுது. எனக்கு நான் ப்ராக்டிக்கலா அப்படி மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டேன். என் உடல்நலம் வந்து சரியா இருக்கு. ஸோ யோகிஸ்லாம் இந்த மாதிரி தான் ப்ராக்டிஸ், தியானம் பண்றவங்க, மெடிடேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்கலாம் வந்து அவங்களுடைய உடலை எப்படி சீரா வச்சுக்கிறாங்கன்னா, தியானம் மேற்கொள்றது தொட்டு. ஆனா இதெல்லாம் தியானம் எல்லாம் பண்ணாத சாதாரண மக்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்குலாம் தூக்கம் முக்கியம். தூக்கம் நேரம் முக்கியம். அது வந்து சார் சொல்றாங்க 4 to 7 ஸ்லீப் சைக்கிள்ஸ். ஒரு சைக்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு 90 மினிட்ஸ். ஸோ 9 நாள் 36, 360 மணி நேரம், 360 மினிட்ஸ் வருது. அப்போ வந்து 6 மணி நேரம் தூக்கம். 6ல இருந்து 7 மணி நேரம் தூக்கம் தேவைப்படும் ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு. இது வந்து டீப் ஸ்லீப்ல வந்து நமக்கு வந்து மெலட்டோனின் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும். அதாவது growth ஹார்மோன்ஸ்லாம் சிறப்பாக செயல்படியும். அதனால் நம்ம டீப்பான ஆழ்ந்த உறக்கத்தால நமக்கு உடல் உபாதைகள் இயற்கையா சரியாகும். செல்ஃப் ஹீலிங், அதுவே தானா சரி பண்ணிக்கும். இதுதான் வந்து ஆட்டோஃபேகி என்று சொல்லப்படும். அந்த செல்ஃப் ஹீலிங் முறை தான் வந்து ஆட்டோஃபேகி என்று சொல்லப்படுகிறது. இவ்வாறாக நாம் வந்து பாடி கிளாக்க, அந்த சர்க்கரை விகிதத்தை ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணா நமக்கு வந்து எல்லா ஒரு உடல் உபாதைகள் வந்து குறையும். உடம்பில் ஹெல்த் இருக்காது என்றுதான் ஐயா இன்றைக்கு கூற வராங்க. அந்த பாடி கிளாக்கை பத்தி ஒரு சிறப்பான டாபிக் தான் இன்னைக்கு. சகஸ்ரநாமம் பேசுறதா இருந்தார் சாரு. பட் இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் உரையை சொல்லியிருக்காரு. போன ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் சொல்லும்போது ஸ்லீப் சைக்கிளை பத்தி சொன்னாரு. அது வீடியோ வந்திருக்கு, அந்த வீடியோவும் பாருங்க. ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு. ஸ்லீப் சைக்கிள்ஸ்ல வந்து அது கன்னடத்துலயும் வந்திருக்கு, தெலுங்குலயும் வந்திருக்கு, தமிழ்லயும் வந்திருக்கு. ஸ்லீப் சைக்கிள்ஸை பத்தி சிறப்பா சொல்லியிருக்காரு. நம்ம தமிழ்ல வீடியோ வெளியிட்டு இருக்காங்க. வாட்ஸ்அப்ல இருக்குது, போய் பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் சைக்கிள்ஸ் தெரியும். அதுக்கு அதுக்கு பேரல் தான் இந்த பாடி கிளாக்கு. பாடி கிளாக்கு நம்ம உடம்பு வந்து ரெஸ்ட்ல வச்சுக்கிறது தான். டீப் ஸ்லீப்ல இருந்தா நமக்கு வந்து எல்லா உபாதைகள்லாம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் ஹீல் ஆகும். ஆட்டோஃபேகி, பாடி வில் ஹீல் இட் செல்ஃப் என்றுதான் சார் சொல்ல வர்றாரு. மாஸ்டர்ஸ், ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் நீங்க குறிப்பெடுத்துங்க. உண்மையுமே இதெல்லாம் வந்து ஹெல்த் கான்செப்ட். நம்ம போயிட்டு ஒரு டாக்டர் கிட்ட நம்ம ஒரு கன்சல்டேஷன் போனா இதெல்லாம் கிடைக்காது. இப்ப சார் சொல்றது வந்து நமக்கு கன்சல்டேஷன் போகாம சாரே அவர் சொல்ற மாதிரி இருக்குது. அது சார். எஸ் சார், கம்ப்ளீட்டட் சார். சார், எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ். 1 செகண்ட் சார். சார் 1 செகண்ட் சார். எஸ் சார், ஐ எம் கிவிங் சார். சார் ப்ளீஸ் சார். ப்ளீஸ் சார், தேங்க்யூ சார். Make a co-host when I join, then it's easy. Right? Yes sir, yes sir, sure sir, yes sir. Okay, friends. So
Let us understand some more science behind the body clock. So your body clock or circadian rhythm is your body's internal 24-hour cycle that regulates all the key processes like sleep, hormone generation, metabolism, energy levels, digestion, immune system functionality, cellular repair. All this will be done. Who is controlling this? All these activities. Is there any organ, particular organ within our body? If at all, where it is? Let us understand that. Those details now. So this entire body clock activities are controlled by one particular organ that is called suprachiasmatic nucleus. What is that? Suprachiasmatic nucleus. It is SCN. That is located in the midbrain, the part of hypothalamus, where it is located in the hypothalamus. So this particular SCN organ, friends, is located in the hypothalamus. So this will be instructed. SCN will be functioning as per the hypothalamus. Understand? So it is controlled, hypothalamus controlling the SCN, SCN in turn controlling your so-called pituitary gland. Then pituitary gland controls all other glands. That's how the activities goes on in the inside the body. Now, this SCN, how does it respond? It responds to the light and darkness from outside, from the nature. So that will manage, so as per that, it will manage the energy levels throughout the day. Understand? Generally, example, morning light, sunlight, triggers or generates cortisol and serotonin in the body to wake you up, and it will energize you. That's all. And in the evening time, darkness, that will trigger or generate melatonin in order to help you to go into the sleep or to fall asleep. This is what we need to understand, friends. If at all you are disrupting this body clock, that is like, when you are getting the sleep, you are not sleeping, you are acting against to it, you are still, probably in the wakeful condition, and you are keep on working throughout the night by switching on the lights, isn't it? That is, you are acting against to the body clock. You are disrupting it. That's how when you do, what happen? It leads to, obviously, all this hormone generation, everything will be disturbed. That in fact, it will increase the stress within you. Poor health, it will give you a lot of diseases also. Any ill health also will not be rectified. Remember all these things and follow this body clock. Follow the sun. As per that, your activities must be there. I already told you, your food, whatever you eat, from morning 10 o'clock, evening 6 o'clock, that is the eating period. Night 6 o'clock to early morning, next morning 10 o'clock, that is called resting period. That's also called healing period, self-healing period. Understand? Rest and repair, digest and work. That is in the morning. That is only 8 hours, 8 hours time. You have to eat your food, any food, whatever you want to eat. That is only between 10 to 6 in the evening. Remaining time is not the time for eating. Not even coffee, tea also. Even if you do anything after 6 till the next morning 10, even if you drink coffee or tea also, your autophagy process will be stalled. It is stopped. There is no use. You can drink water, you can drink urine, you can drink coconut water. That is enough. Okay. ஆகவே நண்பர்களே, இப்பொழுது நாம் அந்த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் பாடி கிளாக், அதாவது பாடி கிளாக் பற்றிய விஞ்ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வோம். நமது தூக்கத்தில் ஹார்மோன்ஸ் ஜெனரேஷன் ஏற்படுகிறது, செல் ரிப்பேர்ஸ் ஏற்படுகிறது. இதையெல்லாம் யார் கண்ட்ரோல் பண்றதுனா நம்ம பாடி கிளாக் தான் கண்ட்ரோல் பண்றது. அதாவது சுப்ரா சாஸ்மெட்டிக்
நியூக்ளியஸ் எஸ்சிஎன் என்று சொல்லப்படும் அந்த ஒரு ஹைப்போதலாமஸ், நமது மூளையில் உள்ள ஹைப்போதலாமஸ் பகுதி, ஒரு பகுதி தான் அந்த சுப்ரா சாஸ்மெட்டிக் நியூக்ளியஸ். இது இந்த எஸ்சிஎன் வில் ஃபங்க்ஷன். அது மற்ற இந்த ஹைப்போதலாமஸ் அதை முறைப்படுத்துகிறது, அதை செயல்படுத்துகிறது. இதுதான் நமது பிட்யூட்டரி கிளாண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அதனால் நமது ஃபுல் பாடியும் கண்ட்ரோல் ஆகுதுங்க. இந்த எஸ்சிஎன் ரொம்ப ஒரு சக்தி வாய்ந்த நம்ம சக்தியை கொடுக்கிறது, நமது எனர்ஜி லெவல்ஸ் கொடுக்கிறது. இதுல கார்டிசான் ப்ரொடக்ஷன், எனர்ஜி டைம், மெட்டபாலிசம் பேலன்ஸ் இருக்காது. நம்ம தூக்க நேரம் சரியா இல்லாட்டினா எனர்ஜி குறைந்துவிடும். இந்த ஒரு பாடி கிளாக் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நம்ம தூக்கம் ஒழுங்கா இருக்காது. அது நம்மளுடைய நார்மல் ஆக்டிவிட்டிக்கு எகெயின்ஸ்டா செல்றதா இருக்கும். அது நம்ம கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்றது, இதெல்லாம் நமது ஹார்மோன் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். இது ஆக்டிங் எகெயின்ஸ்ட் நம்மளுடைய உடம்பில் இயற்கையான செயல்களை எதிர்த்து போகிறதா இருக்கும். அதனால நம்ம உடல் உபாதைகள் ஏற்படும். இது ஒரு ஹில் ஹெல்த் கொடுக்கும். இதை நம்மளால ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஆதலால் நாம் அந்த ஆட்டோஃபாகி சொல்லப்படும் உரிய நேரத்தில் சாப்பிடுவது. நம்ம உணவு இருந்ததுக்கு கரெக்டான நேரம் காலை 10 மாலை 6 மணி வரைக்கும். இந்த மாலை 6 அடுத்த நாள் காத்தால 6 வரைக்கும் ரெஸ்டிங் பீரியடு. அதை செல்ஃப் ஹீலிங் பீரியடுன்னு சொல்லலாம். செல்ஃப் ஹீலிங்னா உடம்பை அது தானே குணப்படுத்திக்கும். ரெஸ்ட் அண்ட் ரிப்பேர் பீரியட், டைஜஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்கு, செரிமானமாகி அது செயல்படுத்த முடியும். இதெல்லாம் நம்ம ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணாட்டோம்னா ஆட்டோஃபாகி ஸ்டாப் ஆயிடும். அந்த டீ காஃபி நைட்ல குடிச்சா கூட ஆட்டோஃபாகி ஸ்டாப் ஆயிடும் சார். Yes, minutes. So, how this body clock works? So far we understood. The body clock aligns all the body process within the 24-hour day and night cycle. Morning light activates cortisol and on serotonin that will help you feel alert and start working. Daytime, that is required. Nighttime darkness that triggers melatonin that make you sleepy, isn't it? This rhythm controls the sleep, mood, metabolism, and immune function. So you are syncing your body with your environment surrounding you, isn't it? So maintaining the consistent sleep schedule and limiting your exposure to the artificial light at the night time, that will maintain the healthy circadian rhythm. Okay. ஆகவே நம்பர்களே, நம்ம இந்த பாடி கிளாக்கு எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதை பார்ப்போம். இது காலை பகல் இரவு சைக்கிளை முறைப்படுத்தும், அலைன் பண்ணும். இதனால நமக்கு இந்த இரவு நேரத்தில் இந்த மெலட்டோனியன் ட்ரிகர் ஆகும். செரோட்டோனியன் ப்ரொடக்ஷன் பகல்ல இம்ப்ரூவ் ஆகும். இதனால நமக்கு ஸ்லீப் மூடு அதிகமாக இருக்கும். மெட்டபாலிசம் பாடி ஃபங்க்ஷன் முறைப்படுத்தும். ஸோ அதுதான் ஏர்லி எஸ்சிஎன் என்று சொல்லப்படும் அந்த சர்க்காரியன் சுப்ரா கேமஸ்டிக் நியூக்ளியஸ். அதை ஒழுங்கா முறைப்படுத்துது. எஸ் சார். Right. So the importance of this body clock is very, is clear for us. Aligning our sleep schedule with the circadian rhythm, okay, that leads to better concentration, productivity during the daytime, isn't it? Disturbing this this particular circadian rhythm or body clock cycle, with being wakeful in the late nights, irregular eating habits, that leads to fatigue, poor health, and higher risk of chronic illnesses, diabetes, BP, cancer, all the risk, even thyroid, everything will start. Try to understand. So by syncing with your body clock, you can feel more energized, emotionally balanced, enjoy vibrant life. Right? So try to understand this. And that means to have a proper physical health and proper mental health. Align your all daily routines with the rhythm, especially this body clock. Okay, that will make sure that your sleep quality is excellent. It will boost your energy,
isn't it? And it will maintain the highest immunity function, highest immunity within your body. All this will happen. Okay. So whenever you want to help this so-called, I told you already, in the total 24 hours in this body clock or this circadian rhythm, every organ is allocated certain time. At that point of time, especially, you have to help it, you have to help that organ to function at its maximum energy levels. You also can use some of the acupressure methods to energize that particular organ so that it functions effectively following the body cycle, and then it does its own function, then your health will be perfect. So this method is also provided by so-called our munis and rishis. Understand? So for that, what happened is acupressure is the tool given by rishis and munis for us, a powerful tool to restore the balance. What is acupressure? Acupressure involves with a certain applying pressure on certain points, specific points on the body, which are those points are corresponding to the meridians and organs. Especially, we know very well in our body, pranamaya kosha, energy body, which is called etheric body, we have so many nadis, 74,000 till 3 lakhs. Nadis are there. So in those nadis, they are also called meridians. In those nadis, the main nadis are about 12 in number. In the 12, there are only 3 main nadis, which are Pingala, Ida, and Sushumna nadis. Isn't it? So on those nadis, we have some centers, so-called energy centers, which are called chakras. So those points, those chakras or energy points, whatever, using acupressure or using mudras, if you activate them properly, then your organs functionality will be efficient. Especially the energy flows to one particular organ by doing one mudra, by doing one acupressure point, activating one acupressure points. That's how their functionality, their energy levels will be much higher. You can maintain the perfect health, holistic health. So that is why this is very, very important subject which we need to understand. And in order to apply the acupressure, in order to do mudras, in order to adjust our eating habits, lifestyle, isn't it? All these things are our own lifestyle principles, our own eating habits. Everything you have to adjust as per the body clock activities. You have to sync with it. You should not go against, or you are going in a different track. The body clock activities are different. Then your health will be disturbed automatically. Let me tell you, even you do a lot of meditation, isn't it? You do meditation, get more energy, and you read more books, you become more intellectual, more intelligent, isn't it? You get a lot of panditya, everything is there. But you forgot your own bodily dharma, shariraka dharma. This so-called body clock. You are acting against to it. For example, morning 5 to 7 we woke up, you are a meditator master, but you ask for tea and coffee. Tell me now what you are doing. Are you syncing with your body clock? Nature rhythm, circadian rhythm? No, you're not doing it. Then now or later, in future, your health will be spoiled, though you are a meditator. The time is not known, but it will be disturbed. Your health will be spoiled. Maybe you are doing meditation. What for? For getting energy and all these things. But are you acting? Are you syncing your activities, your habits with respect to the body clock? Circadian rhythm. Are you following it? No, you are following against it. Instead of drinking hot water and doing some mudras, doing some pranayama, yoga,
You are drinking hot, you are drinking coffee and tea. You are reading newspaper. I understand. If you are doing so, your health will be spoiled. However, over you are maybe. Doesn't matter, friends. Okay. நண்பர்களே, நான் இந்த பாடி கிளாக் முக்கியத்துவத்தை பற்றி பார்ப்போங்க. அதாவது அலைனிங் சர்க்கேடியன் ரிதம், இதை நம்ம இந்த பாடி கிளாக்கை ஒழுங்காக அந்த சர்க்கேடியன் ரிதத்தை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். இர்ரெகுலர் ஹீட்டிங் ஹேபிட்ஸு, முறையற்ற உணவு பழக்கங்கள், இது கிரானிக் இல்னஸ் கொடுக்கும். கிரானிக் இல்னஸ்னா பிபி, பிளட் ப்ரெஷர், கேன்சர், தைராய்டு, இந்த மாதிரி ஒரு தொந்தரவுகளை நமக்கு கொடுக்கும். அந்த பாடி கிளாக்கை நம்ம ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணால் நமக்கு சக்தி அதிகமாக இருக்கும். எனர்ஜி வைப்ரண்ட்டாக இருக்கும். எனர்ஜி நம்ம உடம்பு வைப்ரண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம அந்த பாடி கிளாக்கை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும். எப்படி ஸ்லீப் குவாலிட்டிஸ், நம்ம தூக்க நேரத்தை முறைப்படுத்துறதுனால அடுத்தது நம்ம எனர்ஜி அதிகமாகும். அந்த பாடி கிளாக்கை ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணா உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாகும். இந்த நம்ம 24 மணி நேரத்தில் அந்த பாடி ரெதமெட்டிக்காக இருக்கிறதுக்குனால நம்ம பாடி கிளாக்கை ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணால் நம்ம ஆர்கன்ஸ் ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அந்த சக்தி அந்த ஆர்கன்ஸுக்கு கிடைக்கும். நல்ல ஆர்கன் இதெல்லாம் எப்படி கிடைக்கும்னா அக்குபஞ்சர் மூலியமா கிடைக்கும். அக்குபஞ்சர் ஆர்கன்ஸை ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கும். ஸோ அதனால ஒரு மிகச்சிறந்த ஹெல்த் நமக்கு கிடைக்கும். அக்குபஞ்சர் அது ஒரு டூல், அது ஒரு நமக்கு கிடைத்த ஒரு மெத்தடு. நம்ம இந்த பேட் இம்பேலன்ஸை ரெஸ்டோர் பண்றதுக்கு, சரி செய்வதற்கு அது ஒரு மெத்தடு. நமது உள் உறுப்புகளை முறைப்படுத்துவதற்கு இந்த அக்குபஞ்சர் டூல் தேவைப்படும். நான் காலையில் சொன்ன மாதிரி நம்ம உடம்புல 74,000 நாடியிலிருந்து 3 லட்சம் நாடி உள்ளது. அதுல முக்கியமானது 12 நாடிஸ். அதுல பிங்கள இட சூஷ்ம நாடிஸ் மிக மிக முக்கியமானது. இதெல்லாம் எனர்ஜி சென்டர்ஸ் என்று சொல்லலாம். சக்தியின் மத்திய பகுதி. இதை சக்கராஸ். இதை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு முத்ராஸ், அக்குபஞ்சர் டெக்னிக்ஸ் வச்சு அதை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். இதனால நம்ம உடல் உறுப்புகள் எஃபிஷியண்டாக மிக சிறப்பாக செயல்படும். அதனால நம்ம அந்த ஹோலிஸ்டிக் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஒரு முறையான முழுமையான நம்ம சுகாதாரத்தை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இதனால இந்த நம்ம டீ காஃபிலாம் சாப்பிட்றது நம்ம ஹீட்டிங் ஹேபிட்ஸை சரிப்படுத்தாது. நம்ம நம்மளுடைய ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸை நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றுது. இதை நம்ம பாடி கிளாக்கை ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணா அது அட்ஜஸ்ட் ஆகும். ஸோ இதில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் இதுக்கு எகெயின்ஸ்டா போனா, அந்த பாடி கிளாக்கு எகெயின்ஸ்டா போனா, முறையா போவாட்டினா நம்ம ஹெல்த் சுகாதாரம் டிஸ்டர்ப் ஆகும். இதனால நம்ம அதாவது நம்ம மெடிடேட்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம எவ்வளவுதான் புத்திசாலித்தனமா இருக்கலாம், எவ்வளவுதான் படிப்பறிவு இருக்கலாம், ஆனா நமது பாடிலி தர்மாவை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுதான் முக்கியமானது. காலையில் 5ல இருந்து 7 வரைக்கும் நம்ம அந்த மெடிடேஷன் டைம்ல எழுந்திருக்கிறோம். அந்த நேரத்துல டீ காபி சாப்பிடுவது தவறானது. அது ஃபியூச்சர்ல நமது உடல்நலத்தை பாதிக்கும். ஸோ இப்படியாக நமது பாடி கிளாக்ல இருந்து நம்ம வேறுபட்டா நம்ம உடல்நலம் பாதிக்கும். ஸோ அதனால அந்த பிராணாயாமா அதெல்லாம் முறைப்படுத்துவதற்கு இந்த டீ காஃபி எடுத்துக்கூடாது. நம்ம எவ்வளவுதான் ஒரு மிக புத்திசாலியாக அந்த பிராணாயாமா செய்ய வேண்டிய நேரத்துல டீ காஃபி குடித்து நியூஸ் பேப்பர்லாம் படிக்கிறத எடுத்தா நம்மளுடைய பாடி கிளாக்கு எகெயின்ஸ்டா செல்வதாக இருக்கும். அது நமக்கு உடல் உபாதைகளை நிறைய கொடுக்கும். சார். எஸ் சார். Yes, friends. So, these body clock activities are controlled by SCN molecule, SCN, organ at the center of the brain in hypothalamus. So, this also works basing on the darkness and lightness from the nature, especially sun rising. So, it will detect the light. Sun setting, it will also detect the darkness. So, that is through eyes, through our both eyes, the lighting enters or the lighting disappears. That will be detected by the so-called SCN. So this will control all these bodily clock activities. So this 24 hours circadian rhythm or body clock will be maintained or controlled by that SCN device. So SCN organ, remember. So in this 24-hour cycle, especially body clock, body clock cycles allocated for each organ.
So particularly, so a particular time in the 24 hours, right? One particular organ will be so active. It is given like that, so that that organ will work at its peak level, and it does all its required functionality at that point of time. Prana Shakti, right? Prana Shakti means indirectly we say, so your blood completely flows into that particular organ, it will do its maximum functionality. You have to remember this. So what happens is, if our lifestyle also is according to that, our habits also according to that, then there is no disturbance in the health at all. Let us understand what are the different bodily organs, main organs, 12 main organs, isn't it? They have been allocated certain timings. Those timings, they'll work at its maximum level. We can just coordinate, or we can help them. Be awakeful, just help them. That's all what you need to do. Okay. நண்பர்களே, அந்த எஸ்சிஎன் அது வந்து அதாவது சூப்ரா கேமஸ்டிக் நியூக்ளியஸ் வந்து பாடி கிளார்க்கை வந்து முறைப்படுத்துது. அது வந்து ஆர்கான்ஸை வந்து ஃபங்க்ஷன் செய்யுது. அது வந்து நமது மூளையின் சென்டர் ஆஃப் தி பிரெயினில் உள்ளது. டார்க்னஸ், லைட்னஸ், சூரியனை பார்த்து நம்ம கண்கள் வந்து தெரிந்து கொள்வது போல் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். அதை வந்து இந்த பாடி கிளாக்ல வந்து அது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. 24 ஹவர்ஸ் பாடி கிளாக் சைக்கிள் இருக்கிறது. அது வந்து ஒரு நம்ம உடம்பில் உள்ள ஆர்கனுக்கு அலர்ட் ஆயிருக்கிறது, குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கான் வந்து ஒரு நேரத்துல வந்து சிறப்பா செயல்படும். அது வந்து சிறப்பான பீக் லெவலுக்கு போவோம், உச்சத்துக்கு போவோம். அதை வந்து நம்ம பிராணசக்தி மூலயமா நம்ம ரத்தத்துல பிளட் ஃப்ளோஸ் ஆகி அந்த ஆர்கானுக்கு போய் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ இதை வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்லாம் வந்து முறைப்படுத்தப்படி நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் என்று சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒழுங்காக இருந்ததுன்னா அந்த பாடி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆர்கன்ஸ் வந்து ஒழுங்காக செயல்படும். நமது உடம்பில் வந்து 12 ஆர்கன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. அதை பற்றி நான் கூறுகிறேன் சார். So now let us understand in detail, like each organ allocated what timing. 5 to 7 morning, when we are waking up in the Brahma Muhurta, 4 o'clock you wake up, 4:30 you wake up, isn't it? Then have Mutra Chikitsa, otherwise like lukewarm water, whatever. Then help, so-called the 5 to 7 is allocated for large intestine. Understand? What is large intestine? That is responsible for excretion, sending all the waste matter out of the colon to outside, elimination, detoxification. See how beautiful it is inside. At this point of time, large intestine will be very, very active. You need to help it by drinking hot water, by drinking so-called urine. You help it. Urine therapy you do. Wonderfully it will clean. You have to help it. Don't disturb it. By drinking coffee, tea, and watching TV, sitting and watching TV, sitting and watching or reading newspaper. Don't do that. Be active. Do some kind of a yoga asanas, pranayama. Then after cleansing, go for meditation. Understand? Now, 7 to 9, stomach time. 7 to 9, what is that? Morning 7 to 9. That is a stomach time. Digestion and nutrient absorption. Why? At 9 o'clock, 9:30, 10, your Jatragni will be peak in nature. Your Agni, fire within the stomach will be peak in nature. Eat. What you have to eat? You should not eat oily food. What is that? Dosha, puri, all these things you should not eat. What kind of food you need to eat? Because your system is already previous day 6 o'clock, 7 o'clock to next day about 9, 10 o'clock, you have kept it empty. It's called intermittent fasting. You have to break it with the so-called fruits, juices, right? Like that, natural food. If you eat, that is more than enough for the breakfast. That's how we need to help it. Now, after that, 9 to 11, that is spleen time. What spleen does? Spleen prepares the blood because you already eaten. Digestion is happening. So, all the nutrients out of the digestion will be absorbed into the blood. That time is 9 to 11. Understand? That point of time, 9 to 11 time,
you will be active, right? After the food, you will be active and working. That's all okay. Definitely. So you have to be like that. And at any cost, you should not be sleeping at that point of time. Remember that. Next, 11 to 1. 11 to 1, that is heart time. Why heart is going to work at its peak? Because you will be in the work, daytime work. You will be in the peak work, isn't it? Maybe household work or professional work or business work, whatever it may be. You will be roaming here and there. You will be active. So that point of time, heart has to do the blood circulation at its peak level. Understand? It has to, because otherwise your organs will not work. It has to circulate the blood throughout the body. That is very important, because you'll be walking, you'll be talking, you'll be doing a lot of work with the physical body. It needs, that's the time, that's the duration meant for heart. Next comes to small intestine, that is 1 to 3. When it is 1 to 3, afternoon 1 to 3. Why it is meant for small intestine? All the digestion happens in the small intestine. Remember, nutrient absorption, waste separation, everything happens here. Remember, very important point, 1 to 3, that means your midday meal, 1 to 2, 1:30, 2 o'clock, take properly, fullest. You can eat everything. Everything means not like, satvika ahara, and you can eat all type of different type of vegetable curries and dal and even ragi mudde, otherwise roti, and even some buttermilk, everything you can eat here. These are full meals. At this point of time, you do it because small intestine is ready. It is at its own peak level operation. Okay. Yes, ji. You are unmuted, muted. சாரி சார். Ah, ஆகவே நம்பர்ல ஒரு ஆர்கன்ஸுக்கும் ஒரு நேரம் இருக்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஆகுறதுக்கு. 12 ஆர்கனு 5 to 7 காலை. அதில் நாம் லூக்வார்ம் வாட்டர் குடிக்க வேண்டும். மூத்திரை சிகிச்சை எடுக்க வேண்டும். இது நமது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஃபங்க்ஷன் பண்ற நேரம். அதாவது நமது எஸ்கிரீஷன் வெளியேற்றம் நடக்கும், டீடாக்சிஃபிகேஷன் நடக்கும், எலிமினேஷன் நடக்கும். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி யூரின் தெராப்பி செய்யறது, யோகா பண்றது, மெடிடேஷன் பண்றது, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த 5 to 7 நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் பெருங்குடல் சீரமை பத்தி எடுத்துக்கலாம். அந்த நேரத்துல 7 to 9, காலை 7 to 9 செரிமான நேரம், ஸ்டமக் டைம். அது ஸ்டமக் டைம் சொல்லுவாங்க. 5 to 7 லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் டைம், 7 to 9 ஸ்டமக் டைம். இதுல டைஜஷன் ஏற்படும். இப்ப காலையில ஜென்ரலா 9:30 மணிக்கு நம்ம சூடு அதிகமா இருக்கும். நம்ம அந்த நேரத்துல தோசையோ பூரியோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கூடாது. நம்ம ஒரு இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் முடிச்சுட்டு நம்ம உணவு எடுத்துக்க போறோம். அப்போ நம்ம பழ வகைகள், ஜூஸ் வகைகள் எடுத்துக்கணும். அது செரிமானத்துக்கு நல்லது. ஸோ 5 to 7 லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், 7 to 9 ஸ்டமக் டைம், டைஜஷன் டைம். அடுத்ததாக மூன்றாவதாக 9 to 11 ஸ்பிளின் டைம் என்று சொல்வார்கள். அதாவது நமது ரத்த ஓட்டத்தை ப்ரிப்பேர் செய்வது. இது இந்த நேரத்துல நம்ம ஆக்டிவா இருப்போம், ஆக்டிவ் டைம் என்று கூட சொல்லலாம். இந்த நேரத்துல நம்ம தூங்கக்கூடாது. 9 to 11. அடுத்ததாக நாலாவதாக 11 to 1 ஹார்ட் டைம் என்று சொல்லலாம். ஹார்ட் டைம்ல நம்ம ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும், பிளட் சர்க்குலேஷன் எடுக்கும். இது ஒரு பீக்கா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இது நம்மளுடைய உடல் நலத்துக்கு ஒரு சிறப்பான நேரம் 11 to 1. அடுத்ததாக ஐந்தாவதாக 1 to 3, அது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், சிறுகுடல். அதாவது எல்லா டைஜஷனும் இதுல ஏற்படும், நியூட்ரியன் அப்சர்ப்ஷன் இருக்கணும், வேஸ்ட் செப்பரேஷன், நம்ம உடல் கழிவுகளில் வேஸ்ட் செப்பரேஷன் ஏற்படும். ஸோ இந்த நேரத்துல நம்ம மிட் டே மீல் எடுத்துக்கலாம். அதாவது மதிய உணவு 1:30 to 2 வரைக்கும். அதுல நம்ம வெஜிடேபிள்ஸ், தால், பட்டர் மில்க்கு, இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல நம்ம எடுத்துக்கிட்டா அது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ரெடி ஆகும் இந்த நேரத்துல. ஸோ நம்ம 5 to 7 லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் நேரம், 7 to 9 ஸ்டமக் டைமுங்க,
9 to 11 ஸ்ப்ரிண்ட் டைமு, அது பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு ரெடி ஆகுது. 11 to 1 வந்து ஹார்ட் டைமு, பிளட் சர்க்குலேஷன் அதுலேயும். அடுத்தது 1 to 3 வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், அதில் வந்து மிட் டே மீல்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சார். Right. So then next comes to 3 o'clock to 5 o'clock. That is afternoon, evening time. At that time, bladder, urine bladder, that will be working, like, for preparing to the send, the urine outside. That will be preparing. It will be at its own maximum work. And evening 5 to 7, that is kidneys time, filtration, energy replenishment. So at that point of time, evening time, 3 to 5 or 5 to 7, that point of time, you should be keep drinking what? Water. Like, lukewarm water. That's how you will help. You should not eat too much food, isn't it? At that point of time. And so by drinking more water, it will be filtration will be perfectly happening. The blood, especially the blood will be filtered and then urine will be generated at this point of time. So that's how we have to help this bladder and kidneys, both of them, in order to filter, in order to make sure that their work is at its maximum level. We have to just help by drinking more water. That's all what you need to do. You don't need to do anything. Understand? So again, wrong habits are like, we will be drinking coffee or tea evening time, isn't it? 4 o'clock, 5 o'clock, that you should not do. Okay, do this. Next, 7 to 9, pericardian. 7 to 9 is the pericardium time. What is pericardium? It is related to the heart protection, emotional balance. See, every, even in our system, in our tradition, Sanatana Dharma, we design so, evening Sandhya Samaya, 6 to 7, those timings, we say that be quiet, do yogasana, pranayama, meditation, all that. Why we do that? Or puja, perform, because we will be having lot of emotional imbalance at that time. So in order to have emotional balance, go into that kind of activities. Don't engage in any heated conversation with anybody at this point of time, so that it will disturb your life. You get into a lot of troubles also. Don't do that. This is a period. Now 9 to 11 in the night, 7 to 9 is pericardium, 9 to 11, that is getting into sleep. That time, that is triple burner, triple warmer. What it does is metabolism and energy regulation. These two activities will be keep doing it by triple warmer, triple burner, no problem. So all the metabolism, everything will be adjusted, corrected. But that point of time, we will be getting into the sleep at the time only we'll be getting into sleep. We have to, by maximum 11, you have to get into the sleep. Why? Because I'll tell you further. Yes. சரி நண்பர்களே, இப்பொழுது நாம் அடுத்ததாக 7 to 9 மாலை 7 to 9 வந்து பெர்காடியன் டைம் என்று சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு எமோஷனல் பேலன்ஸ் ஏற்படும். இந்த நேரத்தில் உணர்ச்சிகள் வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகும். ஸோ அதனால தான் இந்த 6 to 7 வந்து சந்தியா டைம் என்று சொல்லுது. மாலை சூரிய மதயம் வந்து மறையிற நேரம் வந்து சந்தியா டைம். இதில் வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம மௌனமாக இருக்கணும், மெடிடேஷன் பண்ணணும். ஸோ அதனால வந்து எமோஷ்னல் இம்பேலன்ஸ் எல்லாம் சரியாகி எமோஷனல் பேலன்ஸ் எடுக்கணும். இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஹீட்டட் ஆர்குமெண்ட்லாம் வச்சுக்கூடாது. ஒரு ஹீட்டடாக மற்றவங்ககிட்ட சண்டை போடுறது, ஆர்குமெண்ட் பண்ணுறது, அதெல்லாம் வந்து இந்த மாலை 7லேருந்து 9 வரைக்கும் இருக்கக்கூடாது. அது வந்து பெர்காடியன் டைம் என்று சொல்லலாம். அடுத்த டைம் வந்து இரவு 9லேருந்து 11 வரை தான் தூங்கும் நேரம். இதை வந்து ட்ரிபிள் வார்மர் நேரம் என்று சொல்லலாம். இது வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து மெட்டபாலிக் ரெகுலேஷன் நடக்கும். இது வந்து நம்ம வந்து மெட்டபாலிக் ரெகுலேஷன்லாம் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகி எல்லாமே கரெக்ட் ஆகிடும். இந்த 9 to நேரம் வந்து தூங்குற நேரம், தூக்கம் ஆரம்பிக்கும் நேரம் என்று சொல்லலாம் சார். Right. So after this particular time, after 11 o'clock, we have to be in the sleep. We have to go into the light sleep, isn't it? We have sleep cycle, I explained you. So we have to go into the sleep cycle. Sleep cycle has to be started at any cost. Falling into a sleep, light sleep, mid deep sleep, very deep sleep, then finally REM sleep, that is dream sleep. That's how we have to
have the last sleep cycle going on. So we have to get into the sleep at the any point of time, 11 o'clock, my dear friends, because 11 to 1 in the night is meant for gallbladder. It is especially so-called detoxification happens here. Very, very important. Understand? So whatever you eat, whatever you do, stress you take, eat unnecessary food, toxic food, whatever you do, night time, at this point of time, gallbladder will make sure the detoxification from your blood. Toxins will remove. It happens. Very, very important. Next comes to 1, 2, 3, early morning. Be in the deep sleep only. Don't get up. That's why even from Brahma Muhurta, people want to get up for Brahma Muhurta meditation. 3:30 is the right time. After 3 only you have to wake up, not before 3. Because see, 1, 2, 3 is the liver time. What liver does? Detoxification, blood cleansing. It's also detoxification. That's how I told many times. If you are in the deep sleep, melatonin will come, right? Autophagy happens. This is called the cleansing. You have to be in the sleep, deep sleep. After 3, 3:30 like that, you wake up. Then of course, that point of time, 3:30 when you wake up, what is the time meant for? This is 3 to 5 meant for lungs. See, here also there is a detoxification going on. What kind of detoxification? You know, whatever in the blood, there is a carbon dioxide, waste, everything will be removed by the lungs at this point of time. This is a detoxification time for lungs. Then how you can help? Just to do pranayama, yoga, all this. It will help you. It will help you make sure that lungs works at its own maximum energy levels. Detoxification happens properly. Your energy will be renewed. Understand? This is how 3 to 5 in the early morning. This after the 5 to 7, I told you already, it's large intestine again. They are also cleansing. They are also waste elimination. See how much throughout the night meant for the so-called organs for waste removal, toxic detoxification, cleansing, energy renewal. How well it is designed. So-called 24 hours, these body clocks, like circadian rhythm, isn't it? So by following this natural cycle, aligning your daily activities, your body activities with your mind, design such a way, follow this body's meridian clock or this so-called circadian rhythm clock, so that you can optimize your energy, isn't it? You can increase your digestion, perfect digestion, perfect detoxification, and overall well-being. That's all what you are going to achieve, my dear friends. Thank you so much. Dhanyavad. சார் ஐ வில் கம்ப்ளீட் சார் ஃபியூ மினிட்ஸ் சார். ஆகவே நண்பர்களே, இந்த 9 to 11 தூக்கம் நேரம்னு சொன்னேன். ஆஃப்டர் 11 நாம் வந்து இந்த சர்க்கரியன் கிளாக் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும். அதில் வந்து நம்ம வந்து தூக்கத்தை முறைப்படுத்தணும். லைட் ஸ்லீப்பு, மைல்டான ஸ்லீப்பு, வெரி டீப் ஸ்லீப்பு, ரெம் ஸ்லீப்பு, இது நாளையும் முறைப்படுத்தணும். இந்த 11 to 1 வெடிகாத்தால வந்து கால் பிளாடர் நேரம் என்று சொல்லலாம். இதுல வந்து டீடாக்சிபிகேஷன் நடக்கும். நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் குறையும். அடுத்தது 1 to 3 மீண்டும் வந்து டீப் ஸ்லீப் நேரம். ஸோ இந்த 1 to 3 நேரத்துல நம்ம எழுந்திருக்க கூடாது. அதுலதான் வந்து லிவர் டீடாக்சிபிகேஷன் நடக்கும். அடுத்தது 3 மணிக்கு மேல நமக்கு வந்து மெலட்டோனியன்ஸ்லாம் உற்பத்தி ஆகும். அந்த நேரத்துல டீப் ஸ்லீப் நேரத்துல இந்த 3 to 5 வந்து லங்ஸ் டீடாக்சிபிகேஷன் நடக்கும். அதாவது லங்ஸ் டீடாக்சிபிகேஷனா வந்து நம்ம வந்து பிளட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து எடுத்துக்கும். அதனாலதான் அந்த நேரத்துல 3 to 5 தான் வந்து பிராணாயாமா, யோகா இதெல்லாம் மேற்கொள்ளணும். அந்த மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் மேற்கொண்டா நம்ம எனர்ஜி ரினியூவல் ஆகும். ஆர்கன்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ரிமூவல் நடக்கும். எனர்ஜி மிக சிறந்த முறையில் இருக்கும். அந்த எஸ்சிஎன் என்ற சொல்லப்படும் அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து முறைப்படுத்தினா, சுப்ரா கேமஸ்டிக் நியூக்ளியஸ் முறைப்படுத்தினா, நம்ம வந்து டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து அலைன்படுத்தினா நம்ம உடம்பு வந்து சிறப்பாக செயல்படும். நம்ம மேக்சிமம் எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும், ஆப்டிமைஸ் எனர்ஜி கிடைக்கும். நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் ஆகி நம்ம ஹெல்த் வந்து மிக சிறந்த முறையில் இருக்கும் சார். எஸ் சார். Sir, now this 3 to 5 o'clock, let me tell you, lunch time,
Okay, at that point of time, if you do the Mutra Chikitse, auto urine therapy, understand? Swamo therapy if you do, what happens is you help your especially lungs to remove all the kapha, all the phlegm to go outside, isn't it? So that is going to really help. Of course, pranayama, yogasanas at this point of time, and walking little bit, and after cleans up, see, after cleans up these lungs, then cleaning up your whatever the waste material that is through your large intestine will start after this. But before that, if you ensure, if you have a mutra chikitse, all the kapha will be go out, all the plum will go out. Then your so-called lungs will be cleansed completely. And once the kapha is go out, plum is removed, whatever the oxygen you take, it reaches all the cells of the body. Otherwise, it won't. Your health will not be improved. Understand? Yes. ஆகவே நண்பர்களே, அந்த 3 to 5 வந்து அந்த யூரின் தெரப்பி எடுத்துக்கிட்டா இது வந்து நமது லங்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி கஃபாவை ரிமூவ் பண்ணும். பிராணயாமா, யோகா, வாக்கிங்லாம் செஞ்சா நம்ம லங்ஸை வந்து சுத்தப்படுத்தும். அந்த கஃபா வந்து ரிமூவ் ஆனா அந்த ஆக்சிஜன் என்ற சொல்லப்படும் வாயு காத்து வந்து நம்ம எல்லா செல்ஸுக்கும் போகும். அப்படி போவாட்டினா நம்ம ஹெல்த் வந்து பாதிக்கும் என்று சார் சொல்றாங்க.